Hi, welcome to Smart Learn Tuition. Exercise 9.2, question number 8. A statue 1.6 meter tall stands on top of the pedestal. So first there's a statue which is 1.6 meter tall standing on the pedestal. So this is pedestal. Okay. So this is a statue. Okay. So that is 1.6 meter tall. From the point on the ground, the angle of elevation to the top of the statue is 60 degrees. So in the top of the statue, the angle is 60 degree. Next, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45. From the point the angle of elevation top, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal. So, இப்போ இந்த pedestal ஓட topக்கு angle is 45. Okay. So, find the height of the pedestal. We need to find this portion. So, இப்போ வெறும் angle மட்டும் தான் கொடுத்திருக்காங்க. So, we know the height of the statue. இந்த portion தெரியும் நமக்கு 1.5. So, this portion is 1.6 meter. So, இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், இந்த portions கண்டுபிடிக்கணும். So, இதில் எப்பவுமே ஏதாவது ஒரு சைடு கொடுத்திருந்தா இன்னொரு சைடு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இஃப் they give one side like adjacent கொடுத்திருந்தா we can find hypotenuse or opposite side. இல்லை hypotenuse கொடுத்திருந்தா adjacent கண்டுபிடிக்கலாம், opposite. இதில் எந்த சைடும் கொடுக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி சம் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் டஃப், பட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சம்லாம் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி டிரைவ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த ஸ்மால் ட்ரையாங்கிள் வச்சு we have to find one equation. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் வச்சு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் we have to substitute in the second equation. ஸோ அப்படி கண்டுபிடிச்சா we can find the missing values. Like in algebra, இப்போ இதில் நம்ம ஈக்குவேஷன்ஸ் மாதிரி போட்டு we can find the value. So first we will take which triangle? We will take the small triangle. Okay. So first we will take the smaller triangle. இங்கே போடலாம். So A, B, C, D. So first we will take the smaller one. Given theta equals to 45. Opposite கண்டுபிடிக்கணும் வச்சுப்போம். Opposite we have to find opposite x ன்னு வச்சுக்கலாம், adjacent y ன்னு வச்சுக்கலாம். So we can use tan theta. Tan theta equals to opposite by adjacent. So tan theta is 45. Tan 45 equals to opposite x by y ன்னு வச்சுப்போம். Okay. So tan 45 is 1. 1 equals to x by y. So cross multiply panna y equals to x. So this is equation 1. So this will be equation 1. Next we will take the bigger triangle. So inga podum. So given from triangle DAB, theta equals to 45. Opposite என்ன பண்ணலாம், opposite equals to 1.6 plus x. Opposite na, so inga 1.6 already இருக்கு, 1.6 is there. So இது x நம்ம வச்சிருக்கோம். So opposite is full distance க்கு opposite 1.6 plus x. So adjacent we have to, adjacent is already y ன்னு வச்சிருக்கோம். Okay. So adjacent equals to y. So இது வச்சு again tan theta use பண்ணும். Tan theta equals to opposite by adjacent. So again theta இங்க 60. So tan 60 equals to opposite value is 1.6 plus x divided by y. Okay. So now tan 60 value root 3 equals to 1.6 plus x by y. Next step, y இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். y root 3 equals to 1.6 plus x. இப்போ என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம்,
y equals to first equation la y equals to x number substitute பண்ணும். So இப்போ இதில் y, so in first equation we have found out y equal to x. அதை வந்து இங்கே y க்கு பதிலாக x substitute பண்ணலாம். Okay, first equation we will substitute here. So என்ன கிடைக்கும் இங்கே, instead of y we can put x. So x root 3 equals to 1.6 plus x. x இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாமா? So x root 3 minus x equals to 1.6. Next is x common எடுத்துட்டு x root 3 minus 1 equals to 1.6. Next step, x equals to 1.6 divided by root 3 minus 1. Okay, so next, so கீழே இருக்கிறதால நம்ம will multiply in numerator and denominator. So x equals to 1.6 by root 3 minus 1 into root 3 minus 1 divided by root 3 minus 1. So x equals to 1.6 into root 3 minus 1. Sorry, என்ன பண்ணோம், ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1. ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட், மைனஸ் 1 வந்து இங்கே ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் 1 பண்ணோம், இங்கே ப்ளஸ்ன்னு வரும். ஸோ எதுக்குன்னா a minus b into a plus b ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ ஃபார் தட் we are multiplying like this, ஆப்போசிட் சைன் வச்சு பண்ணிக்கலாம். எதுக்கு, this is a minus b, this is a plus b. ஓகே, ஸோ அப்போ கீழே என்ன வரும், a minus b into a plus b is a square minus b square. ஸோ அப்போ root 3 whole square minus 1 the whole square equals to, இதை மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம், அப்படியே வச்சுக்கலாம். 1.6 root 3 plus 1 divided by root 3 whole square, square root and square will get cancelled. So 3 minus 1 equals to 1.6 root 3 plus 1 divided by 2. So 2 table 0.8. So therefore the height of the pedestal equals to 0.8 root 3 plus 1. Okay. So 8.8 root 3 plus 1 is the answer. This is the height of the pedestal. Meter. So for the next sum, watch the next video. Thank you.